Kam jirtu hordoftoota hayyuu akkaadaamii har'aa yeroo dheeraa booddee barnoota keemistirii kutaa 12ffaatiin walitti deebinee jirra. So leessaniin nuti irratti dhaabannee ways of expressing concentrations of solution kan jedhu irra geenyee dhaabannee kunis akkaataan ittiin concentration of solutionii ibsinu karaa garaagaraatiin ibsuu dandeenya. So har'a isaaniin ilaalla jechuudha. Sekshinii kana booddee jedha define terms like solution maal akka ta'e, concentration maal akka ta'e, mass percentage, parts per billion isaan kana ilaalla. Mass percentage akkamitti calculate akka goon, parts per million akkamitti calculate akka goon, parts per billion akkamitti calculate akka goon, mole function, molarity, equivalent mass, number of equivalent isaan kana hunduma isaa ilaallaa jechuudha. Okay, what does concentration mean? Concentration jechuun maal jechuu keenyadha. How do you determine it? Akkamitti immoo determine goona? So the concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. Concentration of a solution gaafa jennu hammamtaa solutii kan maal keessa jiru, solventii keessa jiru yookaan immoo hammamtaa solutii kan solutionii keessa jiru jechuudha. Baay'ina isaa baay'ina solutii solventii keessa jiru yookaan immoo baay'ina solutii solutionii keessa jiru. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. The concentration of a solution can be expressed either qualitatively or quantitatively. Concentration of a solution in quality karaa qualityidhaan ibsamuu danda'a, quantityidhaan ibsamuu danda'a. Kana jechuun the terms, for example, the terms dilute and concentrated are used to describe a solution qualitatively. Isaan kuni fakkeenyaaf dilute gaafa jennuu fi concentrated gaafa jennu karaa kam ibsaa jirra jechuudha? Qualitatively ibsaa jirra jechuudha. Kun jechuun jechaan kan ibsamu yookaan miira keenyaan ilaallee wanti nuti ibsinu maal jedhama? Qualitatively jedhama. So karaa qualitatively concentration of solution maal lamatti qoonna? Dilute fi concentrated jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So a solution with a relatively small amount of solute is said to be dilute. Dilute dha, concentrated dha jennee kan adda baasu maal irratti hundoofneetu? Amount of solute irratti hundoofneetu. Don't forget. Maal irratti hundoofneetu? Dilute, concentrated jenna. Solutioniin kun diluted dha. Solutioniin kun immoo concentrated dha jenna. Amount of solute irratti hundoofneetudha. A solution with relatively small amount of solute is said to be dilute. Kan solutii xiqqoo qabu maal jedhama? Dilute jedhama. One with a large amount of solute is said to be concentrated. Kan immoo amount of solute guddaa qabu maal jennaani? Concentrated jennaani jechuudha. The knowledge of concentration can be very useful in everyday life. Concentration beekuun keenya jireenya keenya guyyuu keessatti nu fayyaduu danda'a. For example, human beings estimate the quantity of solutes such as sugar and salt in beverages and other food solutions by testing. Dhalli namaa jedha kan hammamtaa sukkaarri yookaan soogiddi biivereejii dhugaatiiwwan garaagaraa yookaan nyaata keessatti amma mijatu yookaan immoo hamma itti godhamuu qabu maal gochuudhaan ilaalala? By testing dhamdhamuudhaan ilaalala. However, haa ta'u iyyuu malee sometimes testing a substance is not safe. Waan tokko substaansii tokko ta'eera fakkeenyaaf sukkaarratti goone sukkaarri kun dhamdhama agarsiiseera moo hin agarsiisne kan jedhu yeroo hundumaa test gochuun maalidha? Not safe dha. Miidhaa qabaachuu danda'a. And in general, this is not an accurate method of estimating the concentration of solute in a solution. Karaan kuni karaa accurate ta'e miti, karaa sirrii miti. Waan tokko dhamdhamne yookaan immoo concentration of solute amma keessa jiru baruudhaaf dhamdhamuun test gochuun maalidha? Accurate miti, sirrii miti. So several quantitative expression of concentration are used in chemistry. Concentration of solution karaa lama ibsama jenneerra. Tokkoffaa qualitatively, lammaffaa quantitatively. Qualitatively irratti dilute fi concentrated ilaalle. So quantitatively immoo wantoota hedduutu jira. Quantitatively lakkoofsaan ibsuudhaaf concentration of solute lakkoofsaan ibsuudhaaf wantoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf mass percentage, parts per billion, mole fraction, molarity, normality,
molality of a solution. Isaan kan hundumaa amma laallaa jechuudha. Isaan kun maalidha? Quantitatively maaliin ibsuudha? Quantitatively so concentration of solution ibsuudha. Quantitatively jechuun lakkoofsaan wanta determine wanta safaramu jechuudha. Okay, the first one is mass percentage, parts per million and parts per billion of solid. What does mass percent mean? How do you convert it to parts per million and parts per billion? Okay, percent by mass. Look, percent by mass. The percent by mass is the percent by mass, also called percent by weight or weight percent. Percent by mass kan jennu percent by weight illee jechuu dandeenya, weight percent illee jechuu dandeenya. It is what? It is the ratio of the mass of solute to the mass of solution multiplied by 100. You see, it is the ratio of the mass of solute to the mass of solution jedhe mass of solution in maal ta'uu danda'a? Mass of solute plus mass of solvent ta'uu danda'a, or generally mass of solution jechuu dandeenya. So ratio mass of solute over mass of solution gaafa dhibbaan baay'atu maal nu kenna? Percent by mass of solute nu kenna jechuudha. Okay? Kana lamaaniin hojjechuu dandeessu. Yoo maasii solutii fi maasii solventii adda addatti si kenname foormulaas kana fayyadamtu. Yoommoo maasiin kan solutii fi maasii solutioniitu kenname immoo kana fayyadamtu jechuudha. Okay, the percent by mass has no unit because it is the ratio of two similar quantities. Unity hin qabudha, sababni isaas ratio quantity wal fakkaataa waan ta'eef. Fakkeenyaaf asirratti wanti hubachuu qabdanii giraamaan lamaan isaa giraamaan isinii kenname taanaan giraama irra giraamaa wal balleessa waan ta'eef kiloogiraamatti jijjiiruu nun gaafatu jechuudha. Kiloogiraamaan kenname taanaanis isumaan hojjechuudha malee giraamatti deebisuu nun gaafatu jechuudha, wal balleessu waan ta'eef. Okay? Okay, let's see example. Example gaaf kana ilaallu as keessatti wanti isin hubachuu qabdanii gaaffiin akkasii gaafa isinii kennamu solutiin kamidha, solventiin immoo kamidha jettanii adda baasuu qabdu. Solutiin kamidha, solventiin kamidha jettanii adda baasuudha jechuudha hojiin keessan. A solution is made by dissolving 13.5 gram of glucose in 0.1 kilogram of water. Amma as keessatti akkuma ilaallu watariin universal solventidha. Baay'ee waan nama rakkisuun qabu. Watariin universal solventii waan ta'eef so isheen kuni watariin maalidha? Solventidha. Gulukoosiin immoo maalidha? Solutidha jechuudha. Solutii. So look, as dhufnee mass of solutii meeqannuu kenname? Mass of solute jechuun mass of gulukoosii meeqannuu kenname? 13.5 giraamiin nu kenname. Mass of waterii meeqannuu kenname? Or mass of solventii meeqannuu kenname? 0.1 kilogram which is 100 gram. Kana maaliif jijjiirra yoo jettanii asitti maasiin solutii giraamaan nu kenname waan ta'eef asitti maal gochuu qabna? Giraamatti deebisuu qabna jechuudha. Waa'ee akka wal balleessuuf. So percent by mass of solute maal jenne? Percent by mass of solute wal qixa jenneetu mass of solute over mass of solvent times 100 jenne. So mass of solute eenyuun bakka bu'a? Gulukoosiidhaan bakka bu'a. Why glucose is solute. Mass of solution immoo isumadha. So amma asitti kan ilaallu mass of glucose meeqadha? 13.5. Mass of solution eessaa arganna? Ida'ama mass of solute fi mass of solventiitu maal nu kenna jechuudha? Mass of solution nu kenna. So 13.5 ida'uu dhibba. Then baay'isuu dhibbaa foormulaadha. Kana hunduma isaa gaafa dura jalaa walitti daana sana booddee 13.5 value arganne sanaaf gaafa hirree dhibbaan baay'isnu meeqa nu kenna jechuudha? 11.9% dha jechuudha. This is what the percent by mass of glucose. Okay? Gulukoosii hamma kanatu gulukoosii percentii bishaan walumaa soluushicha keessa gulukoosii meeqa jira jechuudha? Percentii 11.9 jira jechuudha. Okay. Parts per million when the mass of solute in the solution is very small. Maasiin solutiin solutionii sana keessa jiru hammamtaan isaa baay'ee xiqqoodha yoo ta'e maaliin ibsina? Parts per millioniidhaan ibsina. So parts per million of component is equal to mass of solute over mass of solution times 10 raised to 6. Dura maal goone? Dhibbaan baay'isne. Dhibba jechuun meeqa jechuudha? 10 raised to 2 dha. Inni maal agarsiisa? Percent by mass. Asitti immoo parts per million waan jedhuufi instead of 10 raised to 2 we multiply it by 10 raised to 6. Okay?
or mass percentage isa dura arganne calculate goone dhibbaan baasnee kan arganne sana meeqatti baay'isuudha 10 raised to 4 itti baay'isuudha jechuudha. Okay, let's see example 1.3. A 2.5 gram of sample groundwater was found to contain 5.4 microgram of zincine. What is the concentration of zincine in parts per million? Zincine maadha ammasitti solutiidha. Groundwater immoo maadha solventiidha jechuudha. So kana maal goona groundwater maal nu kenname giraamaan nu kenname. So zinkii ayinii kana maalti jirra giraamatti jira. 1 microgram jechuun maal jechuudha 1 times 10 raised to minus 6 jechuudha. Micro jechuun meeqa jechuudha 10 raised to minus 6 jechuudha. So 5.4 microgram jechuun 5.4 times 10 raised to minus 6 gram jechuudha. Thus parts per million mass of solid in keenya 5.4 times 10 raised to minus 6 dha. Mass of solution in immoo 2.5 gram times 10 raised to 6. So kun kanaan waan baduu fi 5.4 hiruu 2.5 2.16 parts per million jechuudha deebiin keenya. So akkamitti akka hojjetamu isin dhufaa jira jedhee yaada. Example 1.4 express 5% solution in parts per million. Dura akkuma ilaalle parts per million walqixa percent by mass times 10 raised to 4. This is the formula. Percent by mass times 10 raised to 4. Percent by mass in keenya sitti nu kennameera 5 times 10 raised to 4 jenneera sitti. So 10 raised to 4 kan itti baay'isna 5 times 10 raised to 4. This is all. Okay. For solutions that are even more dilute kan immoo baay'ee xiqqoo ta'e dilute baay'ee ta'e immoo maal goona parts per million itti fayyadamna. Parts per million immoo mass of solid over mass of solution times 10 raised to 9 dha jechuudha. Don't forget waa sadii ilaalle amma percent by mass ilaalle parts per million ilaalle parts per billion ilaalle jechuudha. Okay, let's see this example. Exercise 1.5. A sample of 0.892 gram of potassium chloride dissolved in 54.6 gram of water. What is the percent by mass of potassium chloride in solution? Look, potassium chloride maada solid da, water immoo maada solvent. So sorry, percent by mass gaafa barbaannu percent by mass is equal to potassium mass meeqa nu kenne kan mass of solid jenneerra waan ta'eef 0.892 gram over mass of solvent 54.6 plus mass of solid 0.892 times 100. Okay, so kana idaatanii lakkoofsa kana lakkoofsa itti idaamee firtanii dhibbaan gaafa baay'istan percent by mass of potassium chloride argattu jechuudha. Okay, the second one, if a 115 gram of orange juice contains 120 milligram of ascorbic acid or vitamin C, what is the concentration of ascorbic acid expressed in parts per million? Kun immoo maadha parts per million isaa akka barbaannu nu gaafate. So what is solid in this? Solid in eenyudha? Ascorbic acid dha or vitamin C dha. Solvent immoo eenyudha? 150 gram of orange juice dha jechuudha. Orange juice dha jechuudha. Okay, not solvent. This is solution. Kun amma maadha solutionii sana keessatti vitaminii 120 milligramiitu argama. In 150 gram of orange juice contains 120 milligram of ascorbic. What is the concentration of ascorbic acid? So 150 kana maal goona mass of solid jenneerra. Mass of solid in keenya 120 milligramii qabna. 120 milligramii qabna over jedhamoo 150 gramii qabna. 150 gram times parts per million waan ta'eef parts per million waan ta'eef 10 raised to 6 jennaa jechuudha. So zeroon zeroodhaan baddii giraamni giraamaan baddii asitti miilii qabna. Miilii jechuun 10 raised to
minus 3 jechuudha. 10 raised to minus 3 jechuudha. Asitti immoo 10 raised to 6 qabna. Gaafa walitti daanu 10 raised to 3 tu nu hafaa jechuudha. 10 raised to 3. So 12 over 15 12 over 15 times 10 raised to 3 kan hojjettu. So this is all about A. Okay. Asitti wanti isin dagachuu hin qabne yoo concentration yoo jedhe look asitti solvent yoo jedhe yookaan as keessatti bulbulame yoo jedhe jalasaatti naayidaanu solventii ida'uu sooliitii waan ta'e jechuudha. Amma garuu kan nu kenname orange juusiitu nu kenname. Orange juusiin kuni vaayitaamin C bulbuleetu hin ta'in vaayitaamin C kanatu orange juusii keessatti argama. Kana jechuun orange juusiin kun solventiitu hin ta'in solushiniidha jechuudha. Solutionii. Kanaafuu maasii kanaa fi maasii kanaa walitti ida'uu nu gaafatu jechuudha. Solushiniin gaafa ta'u. Okay. Express the concentration of ascorbic acid given in a parts per million. Parts per billion ibsedha. Isa akka itti ibsitu parts per billion is equal to parts per million. Maaliif amma kan hojjenne irratti kan hojjenne parts per million dha waan ta'eef parts per million times 10 raised to 3. Why? Parts per million 10 raised to 6 dha. Inni kun immoo 10 raised to 3 dha. Gaafa walitti daa'u 10 raised to 9 billion nu kenna waan ta'eef jechuudha. Formulaa kanaatiin hojjettu. Okay, the next thing is mole fraction kan jedhamudha. What the difference between mole fraction of non-electrolyte and the mole fraction of electrolyte? Bakka lamatti qoodni ilaalla mole fractionii. Mole fractionii kan non-electrolyte ta'e kan elektiriikii yookaan humna elektiriikii of keessa dabarsinee fi kan humna elektiriikii of keessa dabarsu jennee ilaallaa jechuudha. The mole fraction of a solid is the ratio of the number of moles of solid divided by the total number of moles of solution. Moles of solid plus moles of solvent. Ratio number of mole of solid over number of mole of solid plus number of mole of solvent. Kun immoo maalidha? As keessatti mooliidha jechuudha kan ga'e qabu. Amma iddoo amma ilaallee kan percent by mass keessatti giraama yookaan immoo giraama yookaan maasiidha jechuudha. Asitti garuu eenyudha? Kan roolii taphatu mooliidha. Okay? Or formula kanaan fayyadamuu dandeenya. The first formula is this one. X of solid or mole fraction of solid is equal to number of mole of solid over number of mole of solid plus number of mole of solvent. Or mole fraction of solvent is equal to number of mole of solvent over number of mole of solvent plus number of mole of solid. Jennee kan lamaan isaanii akkatti barbaannaa jechuudha. Asii solid ta'e irra keessa kan taa'u solididha. Solvent ta'e asii numerator irra kan taa'u solventidha jechuudha. A useful relation between mole fraction of solid and the mole fraction of solvent is lamaan isaanii gaafa walitti ida'aman volume isaa meeqa nuu kenna? Tokko nuu kenna. Okay. For electrolyte solutioniidhaaf immoo kan amma ilaallee non electrolyteidhaaf X of cation kobaatti kan cation isaa jechuudha. N cations number of mole of cation over number of mole of cation, number of mole of anion, number of mole of solvent. Yoommoo X of anion yoo jedhe immoo N of anion irra ta'a jallisaa kun hunduyyuu as 0 jechuudha. Kan solventis barbaaduu dandeenya. So isaan kun akkatti barbaadamu jechuudha. What is the mole fraction of iodine in a solution containing 30 gram of iodine molecule in 400 gram of CCl4? Ammas keessatti maal ilaalla? Solitiin eenyudha? Iodine. What is the mole fraction of iodine in a solution containing 30 gram of what? 30 gram of iodine molecule in 400 gramii amma kana keessatti jechuudha. Kana jechuun kun solventidha jechuudha. Kun immoo maalidha? Solididha jechuudha. So first maal goona? Giraamaan kan nuu kenname kana moolitti deebisna. Mole fraction barbaaduudhaaf moolii isaanii barbaanna. Number of moles of iodine is equal to mass over molar mass. Number of mole akkamitti akka barbaadamu beektu. Number of mole is equal to given mass over molar mass. Kanaan barbaanna. So
mass of iodine meeqa nu kenname 30 giraamiin nu kenname over molar mass of iodine molecule 254. I think 170 okay 77 or check it from the predictable irra ilaala kan iodine tokkitti 170 wayiidha. So kun gaafa baay'atee lama waan ta'eef moolaakilii waan ta'eef 254 ta'a. Gaafa irru 0.2 mole of iodine argan. What about number of mole of CCl4? Maasiinsaa kan nu kenname 400 dha. 400 nu kenname. Molar maasiinsaa walitti ida'uudha. Akkamitti akka molar maasii barbaadnu beektu yaada. Asitti amma CCl4 dhaa fi kaarbenii meeqa qabna? Tokko qabna. Kaarbenii molar maasiin ishee meeqa? 12 dha. Kiloorinii meeqa qabna? 4 qabna. Kiloorinii tokkittiidhaaf molar maasiin ishee 35.5 35.5 baay'isu 4 jennaa jechuudha. Baay'isu 4 jennaa jechuudha. 20 2 qabna. 4 baay'isu 5 20 22 2 qabna. 4 baay'isu 3 12 dhibbaa fi 40 dhibbaa fi 42 4 5 4 5 2 jechuudha. dhibba lamaa fi 54 molar maasii CCl4 jechuudha. So kana 400 gaafa kanaaf irru 2.6 mole of CCl4 argannaa jechuudha. So x of iodine gaafa barbaadnu x of iodine is equal to number of mole of iodine which is 0.12 over 0.12 plus 2.6 kan immoo lamaan isaanii immoo jalatti walitti daanaa jechuudha denominator irratti. So meeqa arganne 0.044 arganne. This is what number of mole fraction of iodine. Amma asirraa mole fraction of CCl4 barbaaduu dandeenya. Akkam goone mole fraction of CCl4 kamitti barbaadama? Is equal to jennee 1 minus 0.044 salphaadhumatti value arganne san tokkorraa hir'isuudhaan value isaa kan CCl4 jechuudha. Barbaanne immoo akkuma kanaatti deemnee ishee kana irra keessa CCl4 dhaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Okay, garuu ida'amni nuti kan kanaa fi kan CCl4 nuti arganne maal ta'uu qaba? Walitti ida'amee tokko nu kennuu qaba jechuudha. Okay. 1 mole of alcohol is mixed with 3 moles of water. Calculate the mole fraction of alcohol and water. This is so simple. Mole fraction of alcohol gaafa barbaannu mole fraction of alcohol is equal to number of mole of alcohol which is 1 mole over 1 mole plus 3 mole. Mooliidhaan bada kun na walitti daa'amu tokkorraa 4 ta'a jechuudha. Kana hiruudha jechuudha. Mole fraction of alcoholiin kanadha. Mole fraction of wateriinis akkuma kanatti barbaadama. Water is equal to mole fraction of water 3 kan jalaa immoo 4. So kana hiruudha jechuudha. This is so simple. Determine the mole fraction of the substances in a solution containing 36 gram of water and 46 gram of glycerin. Ammas keessatti kan lamaan isaaniitu barbaadama. Kan wateriis ni barbaadama, kan glycerinis ni barbaadama. Kan akkamitti barbaaddu? Jalqaba moolii isaa barbaaddu. Moolii kan waterii gaafa barbaadnu mass given massiin 36 dha. Giraamiin molar massiin waterii immoo meeqadha? H2O. Asii hydrogeniin 2, oksijiniin 16 walitti 18. 36 gaaf 18 fir 2 dha jechuudha. So number of mole of waterii meeqadha jechuudha? 2 2 mole dha jechuudha. Kun kan wateriiti. So kan glycerin immoo gaafa barbaaddu number of mole is equal to maasii meeqa nuu kenname 46. Kaarbenii 3 qabna. 3 baay'isuu 12 36. Hydrogenii walumaa gala 8 qabna. Oksijinii 3 qabna. 16 gaafa baay'isnu 48 ta'a. So 8 fi 8 16 16 22 22 damaqna 3 fi 4 7 2 92. So kun immoo 0.5. So 0.5 immoo maalidha? Kan glyceriniiti jechuudha. So gaafa hojjennu x of water is equal to kan waterii meeqa arganne 2 irra 2 ida'uu 0.5 kan wateriiti.
kan glycerin immoo gaafa hojjennu glycerin is equal to 0.5 over 2 plus 0.5 jennee hojjenna jechuudha. It is so simple. 0.1 mole of sodium chloride is dissolved in 10 moles of water. Calculate the mole fraction of sodium ion and chlorine ion. Kunis baay'ee salphaadha. Kan sodiumii fi kan chlorine ionii barbaade. So kan sodium ionii mooliin isaa meeqadha? Sodiumii chloride 0.1 cabe waan ta'eef 0.1 qabna. Then over kan anioniin meeqa? 0.1 plus kaataayiniin meeqa? 0.1 kan maaliif kan maal jechuudha? Kan sodiumii fi kan chlorine ida'uu kudhanii kan bishaanis kan solventisitti daballaa jechuudha. Kana gaafa irru lakkoofsa ergan kan chloriniis akkuma kanadha. Garaagarummaan qabu 0.1 irra lakkoofsa kanaa jechuudha. Next, molarity. Molarity or molar concentration is the number of moles of solid in 1 liter of solution. Number of moles of solid. Hamma solidity solutionii liitira tokko keessa jiru. Hamma solidity solutionii liitira tokko keessa jiru jennee barbaadna jechuudha. Number of mole of solid jechuun mass over molar mass. Mass over molar mass ida or mass of solid over molar mass of solid. So molar is equal to mass of solid over molar mass of solid times volume in liter of solution. Wal keessa gaafa galchinu jechuudha. What is the molar concentration of solution containing 16 gram of CH3OH in 200 milliliter of solution? Kun 16 gramiin eenyudha? Solididha. 200 milliliter of solution kan jedhu immoo solution. So mass of solid meeqa qabna jechuudha? 16 gram. Volume of solution, don't forget. Kan solvent tun ta'in kan solution 200 milliliter qabna. Garuu akka seeraatti maal ta'uu qaba? Unitiin molarity mole per kan liitiriitti jiru 0.2 liitiridha jechuudha. So molar mass of CH3OH immoo gaafa barbaannu kaarbanii meeqa qabna? Tokko kaarbanii tokkittiin 12 giraama qabdi. Hydrogenii walumaa gala 4 qabna. Hydrogenii 4, oksijinii 16. Gaafa walitti daanu 2 4 6 6 6 2 tokko qabna. Tokkoof tokko 2 tokko sheefti nattira 32. 32 gram per mole jechuudha. Molar mass. So molarity is equal to mass of CH3OH which is 16 gram over molar mass 32 gram per mole. 32 gram per mole qabna times volume of solution in liter which is 0.2 liter. So grama balleessa liter over mole tunuaf inna jala jira waan ta'eef inni wal garagaru mole per liter ta'a jechuudha. Mole per liter ta'a kan inni hirtu. Don't forget unity tokko formula tokko gaafa irraanfattanii unitiin isaa dhumarra walii isiniin balleessu taanaan hojiin keessan sirrii miti jechuudha. So isa eeggachuu qabdu kun gaafa hojjetamee xumuramu 2.5 molarii nuu kennaa jechuudha. Okay, this is so simple. Formula ishee qabachuu qofadha. How many grams of potassium dichromate are required to prepare 250 milliliter of solution whose concentration is 2.16 molar? Akkuma amma jenne molarity is equal to irra keessa maal tura? Mass of solid tu jira. Kan barbaannu eenyudha? Mass of solid jechuudha. Mass of solid sana barbaannu. Jala immoo maaltu jira? Molar mass tu jira. Molar massin potassium dichromate gabatee periodic irra ilaaluudhaan hojjedha. 294 294 plus times 0.25 liter. Molarity immoo meeqa qabna? 2.16. So criss cross gaafa baay'isnu value mass of solid nuti argannu 159 gramidha jechuudha. Gramii. So karaa kana barbaaduu dandeessu. Or mass molarity is equal to n over v. So jalqaba n barbaaduu dandeenya. N is equal to what is molarity? 2.16 times what is volume? 0.25. Gaafa kan walitti baay'isnu moolii argan lakkoofsa moolii waan ta'e argan. So moolii kanarraa maal gochuu dandeenya? Mol is equal to mass per molar mass jedha. Asirraa maasii kana moolii fi molarity walitti baay'isuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. This is simple. Okay. 5.85 gram of sodium chloride is dissolved in 250
calculate the molarity of solution. Molarity kana gaafa barbaannu molarity is equal to what is the mass of sodium chloride, which is 5.85 gram, 5.85 gram over what is more the number of molar mass. Molar mass in kan sodium meeqadha? I think 23, kan kana 35.5, which is 55.5. 55.5 times what is the liter? 0.25. Gaafa kana walitti baayisnu maal arganna? The molarity of solution arganna jechuudha. The molarity of solution kan molarity solution keenya arganna jechuudha. Next, the mass percentage of the solid. Mass percentage of the solute keenya meeqadha jedha. So mass percentage of solid meeqa arganna? Mass percentage of solid hariiroo mass percentage solutii fi molarity keenya qaban ilaallaa jechuudha. Hariiroo kamiin hojjenna? Molarity is equal to percent by mass times density times 10 over percent by mass times density times 10 over molecular mass. Kanaan formula kanaatiin hojjennaa jechuudha. How would 250 milliliter of 0.15 molar of potassium nitrate solution be prepared? Akkamitti hojjetama jedha. Kana jechuun ammauntii hammamii itti idaaniitu hojjenna jedha. Kanarraa maal barbaanna? Molarity is equal to n over v dha. So n is equal to m times v. Then maal barbaanna asirra? Molarity qabna, volume qabna, kana walitti baayisnee number of mole argannaa jechuudha. Number of mole sanarraa maal barbaanna? Mass isaa barbaanna. Number of mole is equal to molar mass jennirraa. So mass is equal to number of mole times molar mass. Number of mole amma argan calculate goone arganne sana baayisuu molar massii potassium nitrate erga arganne booddee maasii hamma kana itti idaanee hamma maal ta'utti volume isaa 250 gahutti hojjechuu dandeenya jennee ibsinaa jechuudha. The next thing is normality, but normality maal goona? Video tokko isaaf kophaatti hojjenna. Video tokko kophaatti barbaada. Maaliif hunda isaanii caalaa as jalatti waan baran hundumaa caalaa kan konseptiin isaa xiqqoo hubachuuf nama rakkisu illee normality waan ta'eef isaaf kophaatti video tokko hojjenna. Now let's proceed to molality, the last thing. Okay. What the difference between molarity and the molality? Molality fi molarity gidduu garaagarummaan jiru maalidha? The molality of solution is the number of moles of solid per kilogram of solvent contained in a solution. Amount of solidity, mole of solidity per kilogram of solvent keessa jiru jechuudha. Not that. Molar solutions are prepared by measuring masses of solid and the solvent, not volumes of solvent or solution. Volume irraa dhimma hin qabu. Molalitiin maal malee solitii fi solventiin maal ta'uu qabu? Maasii isaanii jechuudha. So kan solitiin maal asitti? Number of mole. Asitti immoo solventiin eenyuun ibsama? Maas kiloogiraamiidha. Don't forget kiloogiraamii as immoo moolii. Kun unity molality jechuudha. Mole over kilogram. Okay. Molarity is equal to mass of solid over molar mass of solid times mass kilogram. Wanti kun akkamitti akka ta'e molality is equal to number of mole over kilogram of solvent jenneerra. So what is n? N is equal to mass per m capital or molar mass. So mass is equal to bakka inni keenya kana buufannaa mass over molar mass times jalamoo intu jira ture kilogram of solvent tu jira. Kilogram of solvent jennaa jechuudha. Calculate the molality of solution prepared by dissolving 3.2 gram of calcium chloride in 271 gram of water. 271 gram water in eenyudha? Solventidha. 32 gram CCl calcium chloride in immoo eenyudha? So solididha jechuudha. So
maasiin calcium chloride 32 nuu kenname, maasiin H2O or maasiin solventii gara maalitti jijjiirra? Kiloogiraamatti jijjiirra, which is 0.2 kilogram. So molarity is equal to mass of calcium chloride, which is 32 gram over 111 gram per mole is molar mass of calcium chloride, molar mass of calcium chloride times the kilogram of water, which is 0.271. Gafolti nu 1.06 molar of calcium chloride. Emmiin kun maala? Molality ta'uusaa ibsa jechuudha. Okay. Exercise 1.9, do it for your oil. It is so simple. So amma maal ilaalle percent by mass, parts per million, mole fraction, molarity fi molality ilaalle. Kan nuuf eenyudha? Normality video biraatii walitti deebinaa. Galatooma. YouTube keenya haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Like, comment is you're necessary. Thank you so much.